بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں وقار خان زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان زادہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے انٹرنیشنل لا کا ایک اور اہم ٹاپک لیا ہے جو کہ پائریسی کے حوالے سے ہے، اور کویشچن اس کا موسٹلی اس طرح سے آتا ہے کہ پائریٹس آر دا enemy آف مین کائنڈ، ڈسکس ریلیونٹ لاز فار پائریٹس ان ڈیٹیل۔ انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں۔ The term piracy is used for robbery in the sea or in the air outside the normal jurisdiction of any state. It is an offense which is against all the nations. It is kind of robbery کہ جو کہ سی میں ہوتی ہے، سمندر میں ہوتی ہے، اور سمندر کے اس حصے میں ہوتی ہے جو کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لگتا، وہ سمندر کا حصہ کہ جو کسی کے اسٹیٹ کے اندر نہیں آتا، کسی اسٹیٹ کے انڈر نہیں آتا، وہاں پہ اگر کوئی رابری ہوگی تو اس کو ہم پائریسی کے حوالے سے لیں گے۔ اس کو اردو میں قزاقی کہتے ہیں یا سمندری ڈکیتی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیفینیشن آف پائریسی۔ Piracy is an act of robbery which is committed in the sea or in the air outside the normal jurisdiction of any state by the private individuals. According to Article of Geneva Convention, Article 15 کے مطابق یہ تمام کے تمام essential ہیں اور یہ تمام کی تمام definitions ہیں قزاقی کے حوالے سے، پائریسی کے حوالے سے۔ فرسٹ ون از اٹ از unlawful act of deprivation of passengers from their properties. Then it is committed in the sea and it is an act of robbery, not the killing of people. Next one is history of piracy. It was started in the 14th century before Christ, and these were the crimes committed on the sea against the people of Eastern Mediterranean. Merchants of ancient Greek city were looted on the sea. Pirates were of the view that they have supremacy upon these seas. پائریسی 14 سینچری میں شروع ہوئی، اور یہ تمام کے تمام ایسے کرائمز تھے جو کہ ایک خاص کاسٹ کو افیکٹ کرنے کے لیے، اس کی رابری کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، دیٹ از ایسٹرن میڈیٹیرین۔ اور پائریٹس کا یہ خیال تھا اور پائریٹس کا یہ کہنا تھا کہ تمام کے تمام سیز کے اوپر ان کی سپرمیسی ہے، ان کی حکومت ہے۔ نیکسٹ ون از موڈ آف پائریسی۔ دیر آر ٹو موڈز آف پائریسی۔ فرسٹ ون از اکارڈنگ ٹو دا فرسٹ موڈ آف کمیشن آف پائریسی، پائریٹس ڈو اٹیک آن شپ، لوٹ دا کریو اینڈ لیفٹ ہم۔ پائریٹس جسٹ اٹیک کرتے ہیں شپ کے اوپر، جو بھی کریو کے پاس اور پیسنجر کے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ Whereas second mode is different from first one, that is, according to the second mode of commission of piracy, pirates do attack ship and deprive all the passenger and crew from their properties and take the whole cargo with them. مطلب یہ ہے کہ پہلے میں وہ شپ کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جسٹ پراپرٹی لے کے، جو بھی چیزیں ہوتی تھی لے کے چلے جاتے تھے، لیکن سیکنڈ موڈ میں تمام کا تمام کرو اور تمام کے تمام پیسنجر کو وہ کسی کنارے کے اوپر اتار کے کارگو کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے تھے، جو بھی بحری جہاز ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ Now essential of piracy. 3 مین اسینشل ہیں پائریسی کے۔
First one is it must be in sea. It is kind of robbery और robbery sea के अंदर होनी चाहिए. Second one is private person. Private person we mean that the person must not belong to any state. वो किसी स्टेट का बंदा ना हो, किसी स्टेट का सिटीजन ना हो. And third one is seizure of the ship. Seizure of the ship is also an important element of piracy, where pirates snatch the ship from the crew and passenger and leave them in the sea. Now, who are the pirates? According to Article 101 Clause A के मुताबिक, that is United Nations Convention on the Law of Sea. इसके मुताबिक it is a private group of person who commit an act of piracy against the passenger of the ship. Private group of person mean that the person must not belong to any state of United Nations. ऐसे persons का, ऐसे individuals का एक ग्रुप होता है जो कि शिप के ऊपर अटैक करते हैं और पैसेंजर और क्रू को प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर देते हैं. नाउ हु आर नॉट द पायरेट्स? देयर आर टू कंडीशन कि जहां पे अगर शिप में और सी में रॉबरी हुई भी है तब भी हम उसको पायरेसी का नाम नहीं दे सकते. फर्स्ट वन इज if the crew or the passengers did robbery, then it would not be called as piracy. अगर क्रू के बंदे ने या पैसेंजर में से किसी ने रॉबरी करने की कोशिश की है या की है तो उसको हम पायरेसी नहीं कहेंगे, उसको हम रॉबरी का नाम देंगे. सेकंड कंडीशन इज if the person or persons are already on the ship, then it would not be called as piracy. अगर पहले से शिप के ऊपर मौजूद हैं बंदे, ग्रुप ऑफ पीपल, जो हमने कहा प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल, अगर वो पहले से मौजूद हैं तब भी इसको पायरेसी का नाम नहीं दिया जाएगा, इसको रॉबरी का नाम ही दिया जाएगा. नाउ डिफरेंट लीगल एक्शन अगेंस्ट दीज पायरेट्स. मुख्तलिफ लीगल एक्शन, कौन कौन से ऐसे लीगल एक्शन हैं जो कि इनके अगेंस्ट उठाए जा सकते हैं. सो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल टू हियर द केस ऑफ पायरेसी. पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं है जो कि पायरेसी के हवाले से केस को प्रोसीड करेगा. बिकॉज United Nations Convention on Laws of Sea did not provide any specific court for this. United Nations Convention on Laws of Sea ने डेफिनेशन दे दी है कि पायरेसी क्या होगी, लेकिन कोर्ट के हवाले से कोई काम नहीं किया कि किस कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग होगी. सो imposition of penalty is left upon the discretion of the affected state. जिस स्टेट की शिप को लूटेड किया गया है, जिस स्टेट की शिप को स्नैच किया गया है, उसके ऊपर तमाम की तमाम जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से ऐसे पायरेट्स के खिलाफ कार्रवाई करती है, या वो अपने लॉज के हवाले से या फिर अलहदा से स्पेशल लॉ बनाएगी. ये उसके ऊपर है, उस स्टेट के ऊपर है कि जिसके पैसेंजर थे और जिसका क्रू था शिप में. नाउ डिफरेंस बिटवीन हाईजैकिंग एंड पायरेसी. एज टू ऑब्जेक्ट, इन पायरेसी द ऑब्जेक्ट इज अर्न मनी, वेयर एज hijacking the object is to attain the attention of the state. There is a difference between object of
hijacking and piracy. Piracy में object क्या होता है? To earn money, to earn the property of the crew and the passenger. Whereas hijacking में object होता है to get the attention of the state. Second one is as to place. Piracy take place in the sea only. Piracy only seas और ऐसे सी में होगा जिसके ऊपर किसी स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है. Whereas hijacking take place anywhere in the world. As to network, piracy is based on local area network, whereas hijacking is not based on local area network because it can be committed anywhere in the world. As to planning, in piracy, planning is done before the attack by the pirates. Pirates attack करने से पहले प्लानिंग की जाती है दोनों के दरमियान, ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान. Whereas in hijacking, planning is done during the process of hijacking. Hijacking के दरमियान प्लानिंग की जाती है. Then as to history, act of piracy has its own history, whereas act of hijacking has no its own history. As to demand, in piracy, ship owner complete the demand of pirates, whereas in hijacking, state complete the demand of hijacker. Thank you so much.